the North Korean government is using this strategy to instill fear and to take control over the North Korean citizens and to tighten the strict control of its population through repression. يثير التقرير الذي نشرته مجموعة العدالة الإنتقالية بعنوان رسم خرائط عمليات القتل تحت قيادة كيم جونغ في استجابة كوريا الشمالية للضغوط الدولية، والذي يتناول إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ على عمليات إعدام علنية يثير ضجة حول العالم. فالقائد الشاب وفي السنة العاشرة من حكمه يتعمد إثارة الرعب بين مواطنيه ليرسخ نظام حكمه على قاعدة القمع والدم. وقد تمكنت المجموعة بالاستناد إلى مقابلات مع هاربين من كوريا الشمالية كانوا شهودا على عمليات الإعدام، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية تمكنوا من توثيق 27 عملية إعدام قامت بها كوريا الشمالية. وردا على الانتقادات الدولية لها، قامت الأخيرة بتجديد الخناق على تسريب المعلومات المحتمل ومن خلال اختيار مواقع الإعدام التي يسهل السيطرة عليها. ويقدم التقرير تحليلا معمقا لمواقع القتل المحددة في مدينة هيسان قبل وبعد تولي كيم جونغ أون السلطة. فماذا في تفاصيل التقرير؟ وهل يمكن لنتائجه أن تحقق العدالة لملايين الكوريين الشماليين الذين يعيشون في خوف وطغيان؟ وفي حديث خاص لتلفزيون الآن، أملت المؤلفة الرئيسية للتقرير والباحثة أيونغ بارك أن يساهم التقرير في تحقيق الأمان لشعب كوريا الشمالية الذي لا يزال يعاني من الظلم والقمع والخوف، وأشارت إلى أبرز خلاصات ذلك التقرير. It is our hope as an organization that our work can contribute to the work of bringing justice to and restoring dignity of all the people from North Korea whose lives have been and are still being affected by the brutal, inhumane practice of violence perpetrated by the North Korean government. But we want to make it very clear that our work alone cannot achieve this, which is why it remains extremely important for the international community to come together to bring attention and raise awareness to this matter. State-led killings continue to take place in ways that may not be as visible to the public as they did in the past. So what we need to pay more attention and closer attention to is different ways that the state practices killing inside North Korea, whether it be in a form of non-public killings such as secret or indoor killings. تراكمت المعلومات لدى المجموعة ككرة الثلج، وقد اعتمدت في منهجية البحث على ما يسمى بعينة الراحة التي تقوم على مقابلة الأشخاص من خلال نظام الإحالة. فكانت المجموعة كلما أنهت مقابلة مع أحد الهاربين تسأله عما إذا كان يعرف شخصا آخر باستطاعته تقديم معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، أو إذا ما كان لديه معلومات عن أصدقاء أو عائلات قد عانوا من العنف في كوريا الشمالية. وأكدت بارك أنه ما كان يمكن إنجاز البحث من دون الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات. أما عن تمكن المجموعة من تحديد المواقع التي تم فيها الإعدام فقد تطلب ذلك تقنية أخرى. Yeah, so in the past, we spoke to people and our research was based off of their testimony, so the qualitative data. However, over the course of the past 6 years of our research, we have advanced our methodology. So with the use of advanced technology like the GIS or Google Earth, it allows us to track information that is not visible only through stories. So that's very important. The implementation of the GIS technology throughout the research process allows us to map out location sites that are connected to human rights violations inside North Korea. Without their help, their knowledge, without them, without the North Korean escapees, our work would not be possible because they are the main providers of our data.
بارك شددت على أن ما تريد المجموعة التأكيد عليه من خلال خلاصات التقرير هو أن عمليات القتل لا تزال مستمرة في كوريا الشمالية. As an interviewee myself, I personally conduct interviews with the North Korean escapees. And the in-depth interview mostly surrounds experiences of human rights violations that they have experienced inside North Korea. And based on the stories, we have found out that people respond to the perpetration of violence in North Korea in different ways. So in our recent publication, we mentioned the finding that some people perceive such inhumane and brutal practice of violation in a form of public execution as a mundane occurrence. So they have reported in their testimonies during the interviews that they did not feel any trauma or did not feel anything as a result of having witnessed a public execution inside North Korea. And so, but other people have mentioned that they have experienced trauma and that their experiences of trauma from having witnessed brutal form of public execution inside North Korea still haunt them to this day. So we see that there are so many different ways that the repercussions of violence perpetrated by the North Korean government can manifest in people's lives. بحسب بارك فإن عدم قدرة كيم على إحلال السلام في كوريا الشمالية وفي شبه الجزيرة الكورية ككل قد أثر على ملايين الناس بحسب ما يظهر البحث، وأن عمليات القتل مستمرة، وعلى المجتمع الدولي المساعدة في وقف الممارسات الوحشية وغير الإنسانية. وبما أن الناس ما زالوا يعانون، اعتبرت أن عمل المجموعة مهم للغاية لبناء قاعدة بيانات حول القتل والعنف الذي يرتكبه نظام كيم وحكومته، وبالتالي لابد من الاستمرار في البحث وجمع المواقع المختلفة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي ستكون بمثابة بيانات وأدلة حاسمة وهامة تدين نظام كيم وتساعدنا في محاسبته ومحاسبة حكومته. Based on our research, it has been evident that the North Korean government is using this strategy to instill fear and to take control over the North Korean citizens and to tighten the strict control of its population through repression. As I mentioned previously, our work alone cannot prevent crimes against humanity. It has to be a collective effort. So our work will contribute to the push to accountability. Our aim is to find and to be accountable of who is responsible of these state-led killings. And another focus of our research and our work is to return the remains of the dead to the families. يحاول كيم عبر نظامه فرض السيطرة على مواطنيه عن طريق القمع، وتؤكد بارك أن رصد أعداد أقل من عمليات القتل العلنية لا يرسم صورة دقيقة لما يحدث بالفعل، خصوصا وأن الإجراءات الوقائية التي فرضها وباء كورونا أعاقت بشدة تدفق المعلومات خارج وداخل كوريا الشمالية، وبالتالي أصبح من المهم بالنسبة إليها الاستمرار وبشكل متزايد في تتبع الطرق المختلفة التي يتبعها نظام كيم ومواصلته ممارسة القتل داخل كوريا الشمالية.